Hello friends, you have studied about atmosphere. But do you know that this atmosphere exerts pressure on every object that is present on the surface of the earth? This pressure is called atmospheric pressure. वातावरणीय दाब या घटकाचा अभ्यास आज आपण करणार आहोत. In the same way, do you know that why an object floats on water or why an object sinks in water? एखादी वस्तू पाण्यावर का तरंगते किंवा एखादी वस्तू पाण्यामध्ये का बुडते हे तुम्हाला माहिती आहे का? टुडे वी विल लर्न अबाउट द बॉयंट फोर्स ऑल्सो. वातावरणीय दाब आणि प्लावक बल या दोन घटकांचा अभ्यास आज आपण करणार आहोत. Let us study about the atmospheric pressure and buoyant force. वातावरणीय दाब आणि प्लावक बल या दोन घटकांचा अभ्यास आज आपण करणार आहोत. First of all, let us study about atmospheric pressure. We know that air surrounds the earth from all sides. This layer of air is called atmosphere. The atmosphere exists to about 16 km height. It further extends up to about 400 km in a very dilute form. The pressure created due to air is called the atmospheric pressure. पृथ्वीच्या सभोवती असलेल्या हवेच्या दाट आवरणाला आपण वातावरण असं म्हणतो. हवेला वस्तुमान असतं आणि म्हणूनच हवेमुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर असलेल्या प्रत्येक वस्तूवर प्रयुक्त होणाऱ्या दाबास वातावरणीय दाब असे म्हणतात. We can understand the existence of the atmospheric pressure with the help of a very simple experiment. For this experiment, we need an empty water bottle and water. First of all, heat the water and pour the hot water into the empty bottle. पाणी गरम करूया आणि गरम पाण्याला बाटलीमध्ये टाकूया. We have poured the hot water into the bottle. You can see the vapors coming out. Now let us close the lid of the bottle and wait for some time. गरम पाणी आपण बाटलीमध्ये टाकलंय. आता बाटलीचं झाकण गच्च बंद करूया आणि थोडा वेळ वाट पाहूया काय होतं. After some time you will observe that the shape of the bottle is changing. बाटलीचा आकार बदलत आहे असं आपल्या लक्षात येईल. बाटली आत ओढली जाते. The atmospheric pressure present around the bottle pushes the surface of the bottle towards the inner side because vacuum is created in the bottle. बाटलीमध्ये निर्वात पोकळी तयार झाल्यामुळं बाटलीचा आकार बदलतो. आजूबाजूचा वातावरणीय दाब बाटलीच्या पृष्ठभागावर कार्य करतो असं आपल्या लक्षात येतं. After that, let us study about the buoyant force. First of all, definition of buoyant force is the upward force acting on the object in a liquid is called buoyant force. द्रव पदार्थामध्ये असलेल्या वस्तूवर वरच्या दिशेनं कार्य करणाऱ्या बलास आपण buoyant force म्हणजेच प्लावक बल असं म्हणतो. This property of the liquid is called as buoyancy. We can understand buoyancy with the help of experiment. For this we need a water jar, a stone and a plastic ball. First of all, let us place the stone into the water. The stone will sink to the bottom. दगड पाण्यामध्ये बुडतो हे आपल्या लक्षात येईल. Now, let us place the plastic ball into the water in the same way. When we try to place the plastic ball, you will observe that it again comes to the surface of the water. Let us try it again. When we again try to place the plastic ball, it comes to the surface again. Now, which force is bringing the plastic ball to the surface again? This force is nothing but the buoyant force which acts in the upward direction. वस्तूवर वरच्या दिशेनं कार्य करणाऱ्या बलास प्लावक बल असं आपण म्हणतो. Let us understand more about the buoyant force. For this we need
2 plastic jars in which we have taken water, 2 lemons and salt. First of all, let us place a lemon in the water of first jar. You will observe that the lemon sinks to the bottom. लिंबू पाण्याच्या तळाशी जाऊन बसतं हे आपल्या लक्षात येईल. Now add some salt to the water in the second jar. Add 2 spoons of salt. Adding salt to the water increases the density of the water. Now stir it well. The salt will dissolve in the water. पाणी त्याची घनता वाढते मीठ मिसळल्यामुळे. Now place the lemon in the water and observe. You will see that the lemon is floating inside the liquid. Increased density causes the lemon to float inside the liquid. The lemon is not sinking to the bottom. Now let us add some more salt to the water. Adding salt to the water will further increase its density. मीठ मिसळल्यानं पाण्याची घनता आणखी जास्त वाढेल. Now stir it well. पाण्याची घनता अजून जास्त वाढेल. Now let us observe where is the lemon. You can see that the lemon is not floating inside the liquid now. It is coming to the surface of the water. लिंबू आता पाण्याच्या पृष्ठभागाजवळ येऊन तरंगत आहे असं आपल्या लक्षात येईल. This must be the effect of increased density. You can see clearly the lemon is floating at the surface. In the first jar where the density is less, lemon has sunk to the bottom, and in the second jar it is floating at the surface. घनता कमी असलेल्या पाण्यात लिंबू तळाशी जाऊन बसतं आणि घनता जास्त असलेल्या पाण्यात लिंबू पृष्ठभागाजवळ येऊन तरंगतं हे या प्रयोगावरून आपल्या लक्षात येतं. From this we can conclude that buoyant force depends on 2 factors: volume of object and density of liquid. पदार्थाचं आकारमान आणि द्रव पदार्थाची घनता या 2 गोष्टींवर प्लावक बल अवलंबून असतं हे आपल्या लक्षात येतं. The object floats if the buoyant force is larger than its weight. जर वस्तूच्या वजनापेक्षा प्लावक बल अधिक असेल तर ती वस्तू त्या द्रव पदार्थावर तरंगते. The object sinks if the buoyant force is smaller than its weight. जर द्रव पदार्थाकडून लावलं जाणारं प्लावक बल कमी असेल आणि वस्तूचं वजन जास्त असेल तर ती वस्तू द्रव पदार्थात बुडते. The object floats inside the liquid if the buoyant force is equal to its weight. आणि वस्तूचं वजन आणि प्लावक बल हे दोन्ही समान असतील तर वस्तू त्या द्रव पदार्थाच्या आत तरंगते हे आपल्या लक्षात येतं. You must have heard about the Dead Sea. The water in the Dead Sea contains large amount of dissolved salts due to which its density is very large. Now let us see what is the effect of this. Due to high amount of salts dissolved in the water, it increases the density of water. Higher density means higher buoyant force. And due to the increased buoyant force, we can easily float on the water. मृत समुद्रातील पाण्याची घनता इतकी जास्त आहे की आपण त्यावर सहजपणे तरंगू शकतो. In this way, today we studied about atmospheric pressure, वातावरणीय दाब या घटकाचा अभ्यास आपण केला. In the same way, we studied about the buoyant force. Now you must have received the answer to your question that why an object floats on water and why an object sinks in the water. प्लावक बलाशी संबंधित तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला नक्कीच मिळाली असतील. धन्यवाद.